WATAN TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Prime Minister Mark Carney's visit to India has triggered a major diplomatic reset, delivering multi-billion-dollar agreements and momentum toward a free trade deal by the end of the year. Among the new agreements is a strategic partnership on nuclear energy. The Prime Minister is en route to India. Part of his government's efforts to diversify trade away from the US, but his trip is raising questions about whether the government is putting deals with New Delhi over the lives and safety of Sikh Canadians. A government official says that the violence and threats directed at Sikhs in Canada tied to India's government are effectively over, that Mark Carney wouldn't be doing the trip otherwise. The Carney government to fix the relationship and says it's ready to expand trade, a major priority for Ottawa. We're an energy superpower, but you're only supplying one country, and so for you to be able to supply all of US, and we would be your biggest client, I think that is possible in the near future. That kind of talk is of course music to Mark Carney's ear. He's looking to diverse Canada's exports, and India's market of almost 1.5 billion people is the biggest in the world. Canadian Prime Minister Mark Carney, who is on a visit to India, and his Indian counterpart Narendra Modi in New Delhi give a joint statement after their bilateral meeting. WATAN TV brings a report. This story is presented by Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Rajiv Maheshwari, Sunil Kalia and team of Charlie Films India. We will begin with the exchange of 3 MOUs, namely the MOU on critical mineral cooperation, the MOU on promoting the use of renewable energy, and the MOU on cultural cooperation. These documents will be exchanged by the Honorable Anita Anand, Minister of Foreign Affairs of Canada, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We next have the trilateral MOU between India, Canada and Australia on cooperation in technology and innovation. This document will be exchanged by the Honorable Maninder Sidhu, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next 2 documents are Terms of Reference for Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA and the Declaration of Intent on Joint Pulse Protein Center of Excellence. These documents will be exchanged by the Honorable Maninder Sidhu, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. We next have the Department of Atomic Energy Cameco deal on supply of uranium ore concentrates. This document will be exchanged by the Honorable Scott Moe, Premier of Saskatchewan, and Mr. Tim S. Gitzel, President of Cameco on the Canadian side, and by Shri Dinesh K. Patnaik, High Commissioner of India to Canada. Take it. The last document is the MOU for Global Link Research Internships. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Christopher Cooter, High Commissioner of Canada to India, and Shri Dinesh K. Patnaik, High Commissioner of India to Canada.
Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English language. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. The Right Honourable Mr. Mark Carney, Prime Minister of Canada, Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honourable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. The Right Honourable Prime Minister Mark Carney, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू
रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है।
भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Right Honourable Mr. Mark Carney, Prime Minister of Canada, to give his remarks to the media. Thank you very much. I will make my remarks in English and in French. And may I begin by thanking you, Prime Minister Modi, for the generous hospitality that you have extended us here in New Delhi. You've extended my ministers as they've visited, and the spirit of partnership with which you've approached our relationship since we first spoke in my capacity as Prime Minister last June. And as you mentioned, a few weeks later, you made time to come to the G7 summit in Alberta, Canada. 5 months after that, we met in Johannesburg at the G20, and now, today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India. Provincial premiers have been here, including today. There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight, a partnership between 2 confident countries charting our own course for the future. In the last decade, let's just reflect on what's happened. In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. Comme l'Inde, le Canada voit un monde en profonde transformation. Comme l'Inde, nous savons que les certitudes qui ont structuré le commerce, la sécurité, la finance et la diplomatie pendant plus d'une génération ont été renversées. Et comme l'Inde, nous reconnaissons que le système multilatéral sur lequel nos 2 pays ont longtemps compté est mal adapté aux défis de notre temps. We both know that nostalgia is not a strategy, and that those who succeed in this new era will be those with the confidence, the ambition, and most importantly, the partnerships to build a more inclusive, sustainable, and prosperous future for all our citizens. And I believe the prescription for success in this new era is well exemplified by the theme of your G20 presidency in 2023, which I had the honor of attending. That theme, of course, One Earth, One Family, One Future. Because the challenges of our age cannot be solved by one country alone. And only by building on the principles of One Earth, One Family, One Future can we forge the partnership worthy of our countries. Reconnaissons que nous partageons une seule terre, nous renforçons notre collaboration en matière de climat et d'environnement. Le Canada prévoit de doubler son réseau électrique d'ici 2050 et d'accroître considérablement le déploiement des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie. De son côté, l'Inde est une chef de file mondiale dans le domaine
de l'énergie solaire à grande échelle, les technologies de stockage d'énergie et d'autres formes d'énergie renouvelable. C'est pourquoi le Canada et l'Inde tiendront cette année un sommet sur les énergies renouvelables réunissant l'industrie, les investisseurs et les décideurs publics afin d'élargir et de diversifier le commerce des technologies propres. Et nous bâtissons, à partir de maintenant, un partenariat énergétique pour un avenir plus durable. India is a country whose demand growth for energy is projected to double by 2040. And to meet that demand sustainably, India plans to increase its renewable capacity by 500 gigawatts by the end of this decade, and to almost double the share of LNG in its primary energy mix over the same period. Canada is well positioned to contribute as a reliable supplier of the world's lowest carbon, responsibly produced LNG from our west coast. As India seeks access to critical minerals for its manufacturing, its clean tech, and its nuclear plans, Canada's resource base and world-leading companies position it as a strategic partner. As one example, the nuclear agreement, the uranium agreement signed today. As another, the fact that 40% of the world's mining companies are listed in Canada. Today, we are launching a strategic energy partnership with significant potential to expand bilateral energy trade. We've signed, as you've seen, a new critical minerals partnership spanning development, processing, and secure supply chains for clean energy, electric vehicles, and advanced manufacturing. We're deepening our cooperation in clean energy, expanding collaboration across wind, solar, and hydrogen. Because Canada has big plans as well. We plan to double our grid by 2050, and India can be a major partner in this expansion. As you've seen, the government of India and Cameco have signed a major $2.6 billion uranium supply agreement supporting India's nuclear ambitions and our shared commitment to clean, reliable baseload power. All of these agreements, under one planet, are beginning of a new prosperous relationship that will offer generational opportunities for workers and businesses in both our countries, and which will protect the planet for future generations. Secondly, we are one family. The greatest, most enduring strengths between Canada and India are the families who call our nations home. Nearly 2 million Canadians trace their roots to India, including leaders in business, science, culture, and government. Tens of thousands of people travel between our countries every year to visit friends and family. 400,000 talented Indians study in Canada. That is twice the number in the United States. It is 4 times the number in the United Kingdom. These students, these connections, deepen our ties. And so we're collaborating to build on those strengths. We've launched the new Canada-India Talent and Innovation Strategy with 13 new partnerships to deepen our ties in education. And this includes collaborations involving McGill, the University of Toronto, University of British Columbia, to work across artificial intelligence, health sciences, and digital architecture. Notre partenariat va propulser des centaines de chercheurs canadiens et indiens grâce à des projets de recherche conjoints de pointe. Nous lançons de nouvelles bourses et de nouveaux programmes de fellowship pour l'Indo-Pacifique afin d'accroître la mobilité universitaire et de former la prochaine génération de talents. Over the longer horizon, the Prime Minister mentioned a moment ago the $100 billion of investments already in India by our pension funds. Those pension funds have $2 trillion in capital. There are already some of the largest foreign investors here, potential for significant growth, particularly given the scale of the infrastructure build
in this country. And thirdly, we share one future. That's why we're forging deeper ties in frontier technologies from AI to space. At the G20, India and Canada signed a landmark trilateral partnership with with Australia on AI and critical minerals. And we've already identified key sectors such as digital infrastructure, semiconductors, electronics manufacturing, and high-performance computing. With the agreements today, we're going to expand our collaboration between the Canadian Space Agency and the Indian Space Research Organization on Earth observation, on climate monitoring, on generating the data that powers agriculture, disaster response, climate resilience across the Indo-Pacific. And our partnerships will be reinforced by the strong foundations we are building in trade and defense. We're advancing towards a Canada-India Comprehensive Economic Partnership Agreement with the aim to conclude by the end of this year. This ambitious agreement will reduce barriers, increase certainty, unlock opportunity for exporters, investors, and workers in both our countries with the aim to double trade by the end of this decade. And we're renewing defense and security cooperation through a new defense partnership, through maritime collaboration in the Indo-Pacific, through professional military exchange, and practical coordination and cooperation on our shared security interests. One of the things that has always struck me in Prime Minister Modi's stewardship of this country has, well, India becomes a great power, the focus has remained on all households, ensuring that all households benefit from the progress. So give an example. The Ujjiwala scheme, which provides liquefied petroleum gas for tens of millions, actually hundreds of millions of rural and low-income households. Cleaner cooking fuels, reducing pollution, saving lives, and reducing costs. Or another example, and I speak under the control of the former Governor Das, I should say. It's always tough to give up being a governor, isn't it, Governor? But the revolution in digital payments to provide income support, crop insurance payments directly to individuals, but the spillover benefits are enormous. And part of our agreements is to explore an ability to cooperate further so that Canada benefits from this innovation. The bigger point is that our partnerships from energy to AI share this spirit so that Canada and India can harness technologies, deliver equally transformative benefits to hundreds of millions of people. Now, to close, we're charting a future of one Earth, one family, one planet, or one future. And I was reminded as I was coming here, as Swami Vivekananda, of course, one of the greatest philosophers. And more than a century ago, I hadn't realized this until I read it, but he, in his travels, spent time in both Vancouver and Winnipeg. And in his travels and his texts, he personified this maxim: arise, awake, and stop not till the goal is reached. With this partnership, we will advance, we will not stop until the goals of Viksit Bharat 2047 and Canada Strong are reached. It moves us forward, it builds our prosperity, it builds for all, and it builds for a better world. Thank you very much for your attention.